Hi fam, Vanessa here. For those of you who are asking for whitening set or maintenance set that you can use after the rejuvenating set, please watch this video until the end. You got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Hi fam, Vanessa here. For those of you who are asking ng maintenance set that you can use after the rejuv set, ito yung suggested ni Brilliant Skin na pwede as maintenance set. But as you can see, the packaging, it shows it's a whitening facial set. Same as the rejuvenating set. Meron siyang soap, meron siyang sunscreen, whitening facial cream, toner. Basically, yung usage niya is parang same din ng rejuv. It's just that it's a maintenance set. Bakit hindi pwedeng maintenance yung rejuvenating set? Kasi nga hindi siya mild. Pero some of you sinasabi na nga na pwede ba no more than a month, ganyan. Ang suggested kasi 1 month lang talaga para hindi rin maging harmful sa skin nyo. So yeah, after that, ang suggested is the whitening set. Pero yun nga, since whitening siya, nakakaputi siya. So yung iba, kunyari ayaw nyong magpaputi. Ang pwede nyong gamitin after the rejuvenating set is yung itong foaming facial cleanser. Ito personally, ito yung ginagamit ko kasi ayokong sumobrang puti, like maghiwalay yung color nung face ko sa katawan ko. So yung, but since some of you are asking ano yung pwede nyong gamitin, ito yung suggested ni Brilliant Skin na sets after the rejuve set. In the packaging, meron siya ng gluta-arbutin soap. Yan. Yan yung klase ng soap na pampaputi talaga. So, di ba tayong mga Pinay, mahilig tayong magpaputi, magpakinis, magpaganda. So, sa bagay, sino ba naman yung taong ayaw na maganda yung itsura? Pero syempre, maganda pa rin kung maganda yung itsura mo, tapos maganda rin yung ugali mo. Going back to the whitening set, okay? So, there's gluta-arbutin soap. This is for morning and then nighttime. The whitening facial toner, ganun din. Usually naman, the toner is twice a day ginagamit, morning and at night. Pero, syempre, kapag hindi ka naman masyado nagmi-makeup, pwede nang sa gabi na lang. Kasi para ma-remove lang yung mga dirt or talagang ma-deepen cleansing yung face mo after the soap. So, yon. Then, whitening facial cream. Tapos, after nun, yung sunscreen na kapag morning. Pag gabi, huwag na kayo maglagay ng sunscreen para mapahinga naman yung face nyo sa mga products na nilalagay nyo. But I suggest, malaki kasi talagang mahaganda kapag maputi at makinis yung skin nyo. Pero, make sure lang na pag nagpapaputi, dapat pinapantay yung sa face saka sa katawan. Ang hirap din kasi kapag maputi nga ng mukha mo, tapos yung katawan mo, naiwan na siya, ba? Diba? Better to use yung, kung naalagaan nyo na mag-whiten yung skin nyo sa face, syempre maganda rin na maalagaan yung sa katawan para pantay siya, para maputing-maputi ka na sis. Ganon. Okay? The expectation sa whitening facial set, huwag nyo nga-expect na bigla na lang pagising nyo, puputi ka na agad. Mga 1 week or more than a week yung pagputi. Pero syempre, meron pa rin tong peeling effect. Meaning, magbabalat-balat siya konti, ganyan. May ganun pa rin siya. Usually naman, kapag mga rejuvenating, exfoliating products, whitening products, malaki yung chance na may peeling effect siya. So, that's normal. Ang hindi lang normal is yung parang nasusunog na, nagsusugat na, at nangingitim na. Kapag meron na kayong mga nararamdaman na ganon, syempre, stop nyo na. Kasi hindi yun, is either hindi yun authentic, hindi nyo hiyang, or mali yung paggamit. So, yun lang naman. But anything na may reaction yung skin nyo, lalo na kapag nagsusugat na, or namumula, or nangingitim yun, stop nyo muna. Pahingan nyo rin yung skin nyo kasi it's not good
it's not a good sign na may ganong effect. Facial maintenance set is formulated to help whiten the skin while reducing the appearance of skin blemishes. It also helps in reversing the signs of aging by reducing the appearance of wrinkles and fine lines. It provides nourishment to the skin to let its natural beauty shine through. In one packaging, there's this Gluta Arbutin soap. Open natin para makita nyo. Gluta Arbutin soap, whitening soap. This is suitable for acne prone. This smoothens, lightens, and syempre nakakaputi siya ng face. Pero ang kailangang ingatan, syempre kapag nakakaputi, pwede rin siyang may tendency mas malaki yung chance na makadry siya ng skin. This should be used in the morning and at night as daily cleanser. Apply to damp skin and lather for 3 minutes before rinsing. Ganyan. Since mayroon siyang peeling effect, I suggest wag masyadong matagal sa face. Yung facial skin natin, hindi siya same dun sa skin natin sa katawan. So, I suggest wag masyadong matagal sa face kapag gumagamit kayo ng mga soap. Second would be the whitening facial toner. Ito, hindi ko pa siya na-try. Honestly speaking, hindi ko pa na-try itong whitening facial set. Pero, since you're asking, some of you are asking, ano yung pwedeng maintenance set after the rejuvenating set, ito yung suggested ni Brilliant Skin. Then, hindi mawawala ang sunscreen. Itong sunscreen naman nila is standard or universal. Basta Brilliant Skin, isa lang yung sunscreen na type nila. And then, the whitening facial cream. Personally, ang ginagamit ko na maintenance after the Rejuv set is the foaming facial cleanser, this one. And then, the sunscreen. Pump type, ganyan, tapos lalabas yung bubbles dyan. Pero, dun sa mga ayaw ng masyadong ritual or madaming steps, ito yung pinaka-okay, na gamitin. Tapos, nakaka-glow siya. Meron siyang Korean glass skin effect after usage. So, I'll show you another video on while I'm using this product. Same as kung paano gamitin si Rejuv, yung whitening facial toner after cleansing with the soap. Just place a small amount on a cotton pad and spread evenly on face and neck in an upward motion. Use twice daily. Use Brilliant Sunscreen Gel to protect your skin from harmful UV rays of the sun. So, after the toner, you use the sunscreen during morning. And then, for morning and evening, yung sequence niya is soap, toner, facial cream, the whitening facial cream, and then after that, you use the sunscreen gel cream at morning time. During whitening set or rejuvenating set, ang kailangan nyo lang ingatan kapag gumagamit kayo is yung kapag nag-dry na yung skin nyo. Kasi nga, nagre-remove siya ng mga dead skin cells, yung mga pimples, nire-remove niya. So, kailangan ingatan na well-moisturized pa din yung skin. Ako, ang dinadagdag ko kapag nagsisets ako is moisturizer. Yung moisturizer na ginagamit ko ngayon is yung kay Skin Fit na soothing gel, yung aloe with snail. So, kunyari, after facial wash, yun muna yung toner, tas yun muna ilalagay ko. Tas yun, saka yung mga creams, ganyan. Pero, parang ngayon, kapag hindi ako nagre-rejuve, hindi rin ito yung ginagamit ko. I use the itong foaming facial cleanser, then toner, tapos yung cream na yung ginagamit ko kasi yun yung nag-work for me. For the price ng maintenance set or whitening set ni Brilliant Skin na pwede nyo gamitin after Rejuve, 300 pesos lang din siya, same as the price of the rejuvenating set. So, kung meron magbebenta sa inyo ng mas mura at sasabihin, naka-promo, ito testers, ito stocks from factory, ganyan. Walang ganon. Itong set ni Brilliant Skin, 300 pesos per set siya. Buo na siya. Hindi siya mas nagmura, hindi siya nagpromo, hindi nagtitinda ng mga tinatawag na chop-chopped or yung mga sinasabi na samples or
factory defect, ganyan, walang ganon. So, better, ayan, ito yung packaging niya para alam nyo din na ano yung authentic na itsura ng whitening facial set ni Brilliant Skin. If wala kayong mabilan, wala kayong kakilala na pwede nyong mabilan ng Brilliant Skin products, magli-link down ako on the description box para pwede nyong ma-access, pwede kayong makabili kung wala kayong kakilala na nagbebenta. Pero sobrang daming authorized sellers si Brilliant Skin. Yung authorized sellers, doon kayo talaga bumili kasi nga maraming fake. Hindi ko naintindihan bakit may mga taong mas pipiliin na magbenta at bumili ng fake kesa mga original. Nagbabasa ako talaga ng comment. Natutuwa ako every time nagbabasa ako ng comments kapag may mga nagtatanong, lalo na yung mga random person, yung hindi ko kilala talaga. Nakakatuwa na nakakapag-interact ako, nakakapag-share ako ng experience, nakakapagbigay ako ng advice dun sa mga kahit hindi ko kilala, hindi ko pa friends through this vlog. So yeah, nakataba rin ng puso dun sa mga nakaka-appreciate. Thank you for all those who subscribe, those who keep on watching my vlogs, lalo na dun sa mga mahilig magpaganda and mahilig mag-alaga ng skin nila. Wala namang masama if you're gonna take care of yourself. When you take care of yourself, it's part of self-love. Pero it doesn't mean selfish ka. I appreciate everyone who watched this vlog, who's watching my vlogs, our vlogs, those who like, who comment, and subscribe. Thank you. Please keep on watching and let me know if you have video requests. Just comment down below. If you are new here, please don't forget to like, comment, subscribe, and hit that bell button. Thank you.